Thank you very much, Mr. President, President Farhan, uh, and all the colleague, fellow Rotarians present in today's meeting. I'm glad that I am having a chance and also, uh, for a long time, neither the invitation was there nor I had the willingness because I was almost uh, not attending the meeting because I was silently, I was exempted, yes, I was exempted from attendance. That was the reason for the last 3 years. But again, I resumed before I formally start, before I resume, before I take up formally, it was Roving Pai who persuaded me once again, and I started attending meetings from now and then, and that is how it all went by and came about. Now that to start formally, Mr. President, fellow Rotarians, Assalamu alaikum. Walaikum Uh, assalam. it's quite a long time that I'm in Rotary, and I had the fortune of getting inducted into Rotary Club of Khulna. But while circulation was given of this meeting, means today's meeting, it was written or somewhere it is there that I was in Khulna Midtown. As a matter of fact, Khulna was sponsored by Dhaka Club uh, through someone I couldn't place him or her in 1958. So I joined Khulna Club in 1973 after 15 years. So it was not Midtown. It was Midtown, Rotary Club, Khulna North, and all those clubs. I believe 3, 4 clubs were also Jessore. And if I'm not mistaken, uh, uh, maybe Kustia also. Maybe Kustia also. These are the clubs that were sponsored by Rotary Club of Khulna. And Khulna was the main club started in 1958. So it was not Midtown. For the correction, I say this. Maybe so it might be a better record. Thank you very much, Mr. President, and all the fellow Rotarians to express the willingness or giving me chance to speak about. And it's my pleasure. It's a long time. If I compare this association with Rotary for such a long period, I find that as a person, I have put my life, whatever is the age, from birth to date, and also the profession that I craft into, my business, because I started my career into banking. I was in 2, 3 places, led bank branch in 2 places. Last one was in Noakhali, Majidikot. Therefrom, I resigned and joined into my business in Khulna. That is how I was in Khulna and got inducted into Rotary. And it was again a great man who persuaded me, who proposed me into Rotary, invited me into Rotary, and formally now also that is in practice. One had to attend about 3 meetings. So far I remember. Now that also the practice is there. It was Mr. A.K.M. Ziauddin of Khulna, a distinguished person, who later on became the president of Khulna Chamber, and also led. He was a businessman. He was serving in Japan also with Toyota. And later came back to Khulna. His hometown was Khulna. And later he joined politics also. He was parliamentarian also. But আল্লাহ ওনাকে বেশ নসিব করেন, উনি ইন্তেকাল করেছেন কয়েক বছর আগে। He migrated to Dhaka. Both of them, ওনার ওয়াইফ এবং উনি দুজনেই ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ ওনাদের দুজনকে বেশ নসিব করেন। My earnest prayer to Almighty. আমি যখন খুলনাতে জয়েন করি তখন এটা সেপ্টেম্বর 26
আমরা তিনজন একসাথে জয়েন করি। আমি, মনিরুল হুদা is still there, an income tax lawyer, income tax advisor, আমাদের শামসুর রহমান ভাই হয়তো ভালো চিনবে, অন্যরাও চিনতে পারে। আর দেন সারোয়ার খান, উনি ছিলেন সবুর খান সাহেবের ভাইয়ের মেয়ের জামাই। এটা বলতেছি এই জন্য যে if anyone wants to place him, এই জন্য। Also he was owner of Boykali Cinema Hall, the Sarwar Khan, but he is no more. We have lost him. May Allah grant him Jannatul Firdaus. আমরা দুইজন এখনো আছি, আমি মনিরুল হুদা মাইন্ডে ঢাকায় থাকি। তো এই কথা বলতে গিয়ে আমি বলবো যে without seeing to any record from my memory, সেপ্টেম্বরের 8 তারিখে ইন্ডাকশন হয়। Then the district was bigger, বাংলাদেশ, নেপাল, রেঙ্গুনও ছিল, কিন্তু রেঙ্গুন পরে বন্ধ হয়ে গেল। Then also part of India, Calcutta and all that. This was the district 3 to 8. 3 to 8 হবে অথবা 3 to 9 হবে। I believe, I'm pretty sure, I'm 51% sure that it was 3 to 8. Governor was decision from Calcutta. In his hand, I have received my Rotary induction, and so things went on. I started as a sergeant at arms and became president in 1981. And the same year, when I was also vice president of Khulna Chamber of Commerce, I was into business. I was leading the classification because that time there were two things. One was active membership. Now that many things have changed, I'm not so updated with all those changes, but overall, I know, and I quite remember the things during that time. Can you all hear me? Yes. Can you all hear we can hear you. Thank you. So I was on the subject. I got inducted and started as sergeant at arms in the club. I believe held almost. Anyone trying to say anything? No, you can continue. Well, then holding almost all the positions in the club except vice presidentship, I became the president of the club. And the same year, as I have said to you, I was also the vice president for the chamber the same year. So this is how things came about, and for certain things that I have my little notings, which Wednesday was the date. So Mr. President, how many minutes you will be allowing to speak on? You have 15 minutes more. 15 minutes. 10-15 minutes more. Well, thank you very much. Thank you very much. Let me be a bit speedy. So it was Wednesday when the meeting took place, and it was 45 to 50 member club. Khulna club can boast of sponsoring Rotary Club of North, because Rotary Club of North has a very long-lasting performance of establishing a high school there. So that is still there. So the projects that were on during that time, as I have said to you about the size of the district, consisting of 3, 4, 5 countries. Later on, and subsequently, district numbers got changed according to the requirement of the RI. While I was consulting directory yesterday or today, I've seen that another yet 3-4 members are there who started during those times.
So Dr. Mozammel is there because we used to also recite side by side. Dr. Mozammel is an honorary Rotarian, as I saw there. I again consulted Rotary Directory. Now that the membership uh, uh, also style also have changed, so he is there. And after governor's decision, I got Rotary Governor Binoy Kumar of Calcutta, who made me, that time it was, now that it is, I believe, the area coordinator or whatever. During that time, that was GGR, Governor's Group Representative. That was the term. So let me be a little speedy. Projects that used to be taken by many clubs, and in particular the club that I used to belong to was free Friday clinic, Rotary Center, low-cost housing, not like this that PDC Jamaluddin took the initiative and established one there by the side of Fatullah. Employer-employee relationship, Rotary School, as I have said about Rotary Club of Khulna North, who established and took full charge of the Rotary High School. That was a WCS project. And then career guidance, স্কুলে টিফিন দেওয়া জাতীয় একটা কথা ছিল, রোটারিদের ব্যাপার ছিল একটা, স্কুলে ভ্যাকসিনেশনের একটা ব্যাপার ছিল, and স্টুডেন্টসদের মধ্যে আরো কিছু কাজ ছিল, and the whole life, not only this Rotary life, as long as I remember and I do not lose my memory totally, I remember one particular thing. By the side of this বৈকালী সিনেমা, যারা যারা খুলনা গিয়েছেন তারা বৈকালী সিনেমা দেখেছেন, বৈকালী সিনেমার পাশে একটা ছিল আপনার ট্রাফিক আমব্রেলা জাতীয় একটা পাকা ছিল, শেড ছিল, যেখানে ওই জনগণ এখনো যেখানে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। তো একটা অন্ধ লোক রোটারিতে অ্যাপ্রোচ করলে তাকে আমরা তার অর্ধেকটা দিলে দেখা যাচ্ছে যে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, যারা অপেক্ষা করে তাদের জন্য, ইন টাইম অফ নিড, বৃষ্টির সময়, অন্য সময়। তো অর্ধেকটা ওই ভাগ করে, খুলনার ডিসি ছিল তখন নুরুল ইসলাম সাহেব বলে এক ভদ্রলোক, হি ম্যারিড ফ্রম দেয়ার, অলসো হি ওয়াজ ফ্রম চট্টগ্রাম, মাই ডিস্ট্রিক্ট। তো সেই ছবিটা আমার কাছে এখনো আছে, আমি দেখি সেটা। আমরা তাকে অর্ধেকটা ওই ইয়ে দিয়ে দেই, পারমিশন দিয়ে, এবং সেই অন্ধ লোকের যেদিন আমরা সেই হ্যান্ড ওভার করলাম, দ্যাট ইজ ভেরি ব্রাইট স্টিল রিজলিং ইনটু মাই মেমোরি, যে সেই লোকের দুই চোখ দিয়ে তখন যখন হ্যান্ড ওভার করা হলো, যখন তাকে চাবি হস্তান্তর করা হলো, যখন যাদের কথা বললাম হেডেড বাই ডিসি, তারা যখন উপস্থিত ওই সময় ছিলেন, তারা ছিলেন, তখন ওই লোকের দুই চোখ বেয়ে যে পানি বেরোলো, টিয়ার্স অফ জয়, যখন আমরা তার চাবি হ্যান্ড ওভার করলাম, তখন আমরা আমার কাছে সেই স্মৃতিটা এখনো আমি অত্যন্ত প্রজ্বলিত, আমার দেদীপ্যমান আমার মেমোরির মধ্যে। আমি সেটা সেই জন্যই বলেছি যে সেটা আমি সারা জীবন খেয়াল রাখবো। তো দোজ ওয়ার দি প্রজেক্টস দ্যাট Rotary Club of Khulna used to take up, and আই ক্যাম্প আমার খেয়াল আছে যে আই ক্যাম্প প্রতি বছরই প্রায় তখন হতো। আর ইন এ পার্টিকুলার প্লেস, যেটা রোটারির রফিকুল ইসলাম সাহেব বলে ভদ্রলোক ছিল, যারা অনেক পুরানো, মাহমুদ আলী খান সাহেব অথবা মতিউর রহমান ভাইরা সবাই চিনবেন, আরো যারা আছেন পুরানো চিনবেন, ইন্তেকাল করেছেন রফিকুল ইসলাম ভাই। আমি ওনার বাসায় শেষ ভাড়াটিয়া ছিলাম, যেখান থেকে আমি ঢাকায় চলে আসি। রফিকুল ইসলামের আরআইতে ওনাকে অনেকে আরআই বলতো, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল বলতো। রোটারিতে এমন পাংচুয়াল লোক, বহুদিন পর্যন্ত, ওনার ছেলে পরে খুলনার প্রেসিডেন্ট হয়েছিল, রোটারি অফ খুলনার। ওখানে তো একটা সেন্টার আছে, ওখানে একটা রুম আছে নিউ মার্কেটের পাশে। আমি জেনেছি যে ওখানে সব প্রেসিডেন্টের ছবি টবি ওরা লাগিয়ে রেখেছেন, না এখানে চলছে। সো যেটা বলতেছিলাম, এটা বুঝুন তো। সো লেট মি সুইচ ওভার টু ঢাকা।
ওই ভদ্রলোকের টিয়ার্স অফ জয়ের কথা বলতেছিলাম, জয় অফ টিয়ার্স অফ জয় ওই ভদ্রলোকের। দেন ঢাকায় আসলাম। ঢাকায় আসার পরে আমি মাহমুদ আলী খান সাহেবের সাথে কিছুক্ষণ আগে ইনফর্মালি বিফোর স্টার্টিং অফ দি মিটিং আমরা কথা বলতেছিলাম যে আমি 83-তে ওই বুলেটিনটা অথবা ডেটটা আমার সেই ডায়েরিগুলো পর্যন্ত আমি আর ওই পর্যন্ত যাইনি, বিকজ আই মেনটেন মাই এভরি ইয়ার ডায়েরি। তো খুঁজলে হয়তো পেতাম। আমি মোস্ট প্রবাবলি 83-তে ডক্টর আরেগনির হাতে এই ঢাকা মিডটাউনে জয়েন করি। আর আর তার সাথে এনাদের সবাইকে পেয়েছি, মোহাম্মদ আলী খান ভাই, শহীদুল্লাহ ভাই, তারপরে আমাদের আরো যারা আছে সবাইকে সবাইকে সফর। আর আমাদের শাহজাহান ভাই, তারপরে তো এনারা ছিলেনই, অ্যাডভোকেট সাহেব। তো এখানেও বলতে গেলে 50 রোটারিয়ান নিয়ে আরম্ভ করে এখানে আমার প্রেসিডেন্টশিপ করার কথা ওইভাবেই ছিল না। You can just go and come back again if you need. Doesn't matter. So যেটা বলতেছিলাম আমার নাতনি ঢাকাতে যখন আসলাম তখন আমার যেদিন ক্লাস হয়, আমার ক্লাব এবং ক্লাব মেম্বার সবাই চেয়েছেন, রহিক ভাই, মাহমুদ আলী খান ভাই সবাই তো বটেই, শহীদুল্লাহ ভাইরা, আই বিকাম দি প্রেসিডেন্ট ওয়ান্স এগেইন ইন ঢাকা মিড টাউন। তখন আমি রাজি হচ্ছিলাম না, আমার পক্ষে একটু ডিফিকাল্ট ছিল, আমার ব্যবসা বাণিজ্যের ডিমান্ডিং ছিল। তো আমি তখন রাজি হলাম, এবং রাজি হলে সবাই খুশি হলে আমি যে অভিব্যক্তি পেয়েছি সেটা আমার কাছে এখনো স্মরণ আছে, অত্যন্ত তাও স্মরণ থাকবে ওই ভদ্রলোকের অন্ধলোকের টিয়ার্স অফ জয়ের মতো। সেটা আমি আর বিস্তারিত বর্ণনায় যাব না। তখন আমরা ঢাকা ক্লাবে বসতাম। ঢাকা ক্লাবে বসলে আমার ইনস্টলেশন গেস্ট ছিল দিদেন সমবায় মন্ত্রী বলতেন জিল্লুর রহমান সাহেব, যিনি সাবসিকুয়েন্টলি প্রেসিডেন্ট হয়, আমাদের রফিক ভাইদের খালু, তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। তো তিনি ছিলেন কর্মীটোলা গল্ফ ক্লাবে আমাদের ইনস্টলেশন ছিল। এই ছিল আমার শেষ সময়ের কথা। 55 জন, আমরা 55 জন কি 50 জন রোটারি নিয়ে আরম্ভ করি, কিন্তু ওই দিন এত বেশি রোটারিয়ানের ইন্ডাকশন হলো, এটা মেইনলি অবদান ছিল রফিক ভাই, যে তখন 85 ছিল পার্টিকুলারলি অন দ্যাট ডে, ইনক্লুডিং রেঞ্জ রব চৌধুরী সাহেব সহ এই জাতীয় প্রোফাইলের অনেকগুলো লোক ছিল। দে কুড নট অর ডিড নট প্রুভ দেমসেলস এজ এ গুড রোটারিয়ান্স, বাট সমাজে, ব্যবসাতে, আপনার কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে তারা লিডিং পার্সোনালিটিস ছিলেন, এখনো আছেন অনেকেই। তো এটা খেয়াল আছে। আর কথা বললাম অনেক সময়। খুলনায় যখন ছিলাম তখন জাস্টিস সাত্তার সাহেব একবার গিয়েছিলেন, খেয়াল আছে এতটুকু, যেটা উনি প্ল্যাটিনাম জুট মিলের রেস্ট হাউসে এই ফাংশনে অ্যাটেন্ড করেছিলেন। দ্যাট ওয়াজ রোটারি ফাংশন অলসো, ওয়ান ডে ইনস্টিটিউট অর ইনস্টিটিউট বলতো, ওই আমার প্রেসিডেন্টশিপের বছরেই। এতটুকু ছিল খুলনার কথা। ঢাকার কথাও বলতেছিলাম। এখন যদি আপনারা বলেন তাহলে আমি ছোট্ট একটা 1 মিনিটের গল্প বলতে পারি, বিফোর ইউ বিকাম টু বোর্ড। বিবাহের কথা আর বলতে হলে তখন বললো যে ম্যারেজ ইজ এ ম্যাটার অফ 3 রিং। একটা হলো এনগেজমেন্ট রিং, আরেকটা হলো ওয়েডিং রিং, দেন কামস দি সাফারিং, সেটা অলসো রিং। এই 3টা শব্দ একটা বিয়ের প্রশ্নে একটা কথা আছে, দ্যাট ইজ এ জোক বলার মতো বললে এটা এনজয় করার মতো জোক, এটা ঠিক আছে গেল। আমি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দি ইয়াতে আপনার প্রেসিডেন্ট ইজ ইন এ হারি অলসো। আমরা অনেক বাইরে গিয়েছি, খুলনায় থাকতে ইন্ডিয়া গিয়েছি, নেপাল গিয়েছি। খুলনায় ইন্ডিয়াতে বিজ্ঞান ভবনের স্মৃতি অনেকের আছে, আমাদের মাহমুদ আলী খান ভাইও গিয়েছে, আর অনেকে গিয়েছে। বিজ্ঞান ভবনে আমাদের মোস্তফা কামাল, মোস্তফা কামাল চিফ জাস্টিস ইন্তেকাল করেছেন, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের তরফ থেকে বক্তা। আর ওখানে চিফ গেস্টের নাম আমার কিছুক্ষণ আগেও খেয়াল ছিল, এখন ভুলে গেছি। উনি মন্ত্রী ছিলেন, পরে প্রধানমন্ত্রী হয় ইন্ডিয়ার। আর পাকিস্তান থেকে
জিয়াউল হক সাহেব প্রেসিডেন্ট ছিলেন পাকিস্তানের, তিনি একজনকে পাঠিয়েছিলেন, অ্যাডভোকেট, নামটা বলে যাচ্ছি। উনি ওই স্পিচ দিতে আসছিলেন। ইন্ডিয়ার সাথে পাকিস্তানের অ্যাম্বিটার রিলেশনশিপ সবসময়। উনি বক্তৃতা শেষ করে আবার ওই ভাড়া করা একজনের ওই প্লেনে, উনি চার্টার প্লেনে চলে গেছিলেন। এগুলো খেয়াল আছে, শুনেছি, ওইভাবে খেয়াল আছে। এই বিজ্ঞান ভবন যারা দেখেছেন, দ্যাট ওয়াজ এ ফ্যান্টাস্টিক্যালি made building, especially for this type of functions, events. আর এই কথাগুলো ছিল। আরো অনেকগুলো স্মৃতি আছে, সব স্মৃতি এই মুহূর্তে এই সময়ে বলার সুযোগ নাই। যে কজন ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর্স তখন অনেকের দাগ কেটেছে মনের মধ্যে, আমি সহ। তাদের মধ্যে যে ডিস্ট্রিক্টের কথা বলেছি, তখন সাইজ বলেছি, অনেকগুলো দেশ নিয়ে যখন ডিস্ট্রিক্ট ছিল। তারপরে এখন তো ধরুন বাংলাদেশে 3-4টে ডিস্ট্রিক্ট, সেটা আর পরের কথা। তখন রাজা সাবু ইন্ডিয়ার নামকরা গভর্নর, কল্যাণ ব্যানার্জি পরে পরে আরো নামকরা গভর্নর, in many ways and in their own style, they reached into the hearts of the Rotarians. অনেকেই গেছেন, এখানকার সব গভর্নর, এখানকার সব গভর্নর, পৃথিবীর সব গভর্নর নিশ্চয়ই গেছেন হয়তো, কিন্তু কতদূর পৌঁছতে পেরেছেন সেটা তো নিঃসন্দেহে আমি বিচার করি, করব, সেটা পরের কথা। আমার বছরে আরেকটি কথা আমি মিস করেছি, সেটা হচ্ছে যে আমি বোধহয় আমাদের এখানে সে বছর গভর্নর ছিল যখন আমি প্রেসিডেন্টশিপ এখানে করেছি। আমার মনে হয়, ইফ আই এম নট রং, সে বছর আউয়াল সাহেব বোধহয় গভর্নর ছিলেন, চিটাগংয়ের আউয়াল সাহেব ওয়াজ দি গভর্নর। অ্যান্ড রোটেরিয়ান, উনি একটা নতুন প্রাইজ দিয়েছিলেন যে বেস্ট রোটেরিয়ান উইল বি এ ড্রিম রোটেরিয়ান। আমাদের রফিক ভাই বিকেম দি ড্রিম রোটেরিয়ান ফর দ্যাট পার্টিকুলার ইয়ার, অ্যান্ড আমাদের মিডটাউন ওয়াজ দি বেস্ট ক্লাব। উই ওয়ান 14 prizes that year, 14টি প্রাইজ। কিছু কিছু রোটারির আমাদের কাছে আছে, আর কিছু কিছু আমার বাসায় এদিক ওদিক পড়ে আছে, এরকম ভাবে আছে। এই কথাগুলো গেল। আমি একটি কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, সেটি হচ্ছে যে রোটেশন গেল, এটা গেল ক্লাসিফিকেশন। তো তখন ক্লাসিফিকেশন তখনও ছিল, এখনো আছে। আর আমি যখন 6-7-এ পৌঁছি, আমাদের ক্লাব যখন ডিসাইড করে গভর্নরশিপ দেবে, তখন আমাকে আর আমার নামও একটুখানি আসে, সাফিনার নামও খুব জোরে আসে। সাফিনা took the ইয়ে, আর আমি তখন the same time I was the Secretary General of Gulshan Society, having a membership of 2,500 to 3,000, তখন একটু কম ছিল। তো ওই সময়ে এখানে একটা, এখন যেটা 10তলা একটা মসজিদ আছে, গুলশান সোসাইটি মসজিদ। ফারহান আমাদের প্রেসিডেন্ট হয়তো দেখেছে, হয়তো বা চিনে, অনেকেই চিনে বোধহয়। মাহমুদ আলী খানকে একদিন নামাজ পড়তে দেখেছি আমি, মাহমুদ আলী খান ভাই। তো এগুলা ওইটার সাথে আমি জড়িত, সোসাইটি থেকে ওইটার সাথে জড়িত হতে গিয়ে আমি আর অন্যদিকে যাইনি। বাট মাই ক্লাব হ্যাড এ সাইলেন্ট অর এক্সপ্রেসড ফিলিং। অনেকে এখনো জানেন, নাজিমুদ্দিন ভাই জানে, মাহমুদ আলী খান ভাই জানে, আরো যারা আমার ক্লাবে পুরানো যারা সবাই জানে। ক্লাব অলসো ওয়ান্টেড মি টু রান ইনটু গভর্নরশিপ। তো আমি ওইটাতে যাইনি, এদিকে চলে আসার আমি